Hello, how are you? Trigonometry ആണ്. ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ട്രിഗണോമെട്രി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കുറേയധികം ഫോമുല പഠിക്കാനുണ്ട്. എനിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ ഫോമുല പഠിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററും വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതെ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം പഠിക്കാൻ. കുറേ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്ന ഉള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത എന്നാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ഏതാണ്? നിങ്ങൾക്ക് ക്വാഡ്രൻ്റ് ഏതാണെന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലേ. ഇത് 0, ഇത് 90. ഇനി 90 പോലെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണ് π/2. ഇതാണ് 180 or otherwise we call it as pi. This is 270, we call it as 3π/2. This is again 360 or we call it as 2π. This is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Always remember these four. Along with that, ASTC and orthogonal. ASTC, you people know the definition well. In this quadrant, sine and cosec are positive. Like that it changes. This is our second quadrant. Second quadrant is from π/2 to pi. So π/2 to pi comes in quadrant number choice C. So choice is going to be the third one. Understood? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങിയപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ കുറേ ടെക്നിക്സ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കുക. sin x - 1/5 പോസിബിളാണ്. cos x 1 ആണ്, പോസിബിളാണ്. ബട്ട് sec x 1/2 ഒരിക്കലും വരില്ല. കാരണം എന്താണ്? സീക്കൻഡ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും -1നും +1നും ഇടയ്ക്ക് വരില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന sec x 1/2 ഒരിക്കലും വരില്ല. cos xൻ്റെ വാല്യൂ -1നും +1നും അകത്തായിരിക്കുമെങ്കിൽ sec xൻ്റെ വാല്യൂ -1നും +1നും പുറത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ sec x = 1/2 എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. ദ ചോയ്സ് ഈസ് സി ഈസ് ദ ആൻസർ. എഗെയിൻ ഫൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. cos 1, cos 2, cos 3, cos 179. ഓക്കെ, ഇതിനിടയിൽ പണ്ട് തമാശയ്ക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അനിയത്തിയുടെ അനിയൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചോ, വാട്ട് ഈസ് x - a, x - b, x - c എക്സെട്ര x - z എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ. ആരും ആൻസർ ഇല്ല. കാരണം അത് ആൻസർ 0 ആണ്. കാരണം ഇടയ്ക്കൊരു ടേം ഉണ്ട്, x - x എന്നൊരു ടേം ഉണ്ട്. ആ x - x 0 ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം 0 ആണ്. അതുപോലൊരു കള്ളത്തരം ഇതിനകത്തുണ്ട്. cos 1, cos 2 എക്സെട്ര cos 117 ഇതിനിടയിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, cos 90. cos 90 0 ആയതുകൊണ്ട് 0 into everything is 0. The choice is 0. Question number 4. അവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പുറത്താർത്തും പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ. a cos x plus b sin x plus c എന്നൊരു ടേം കൊണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c പ്ലസ് √(a² + b²). മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c മൈനസ് √(a² + b². ഹിയർ വെൻ യു അപ്ലൈ ദ പ്രോപ്പർ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് യുവർ c is 8 minus √(3² + 4². that is 8 - 5 which is equal to 3 is the answer. Please make a note on the shortcut. 3 is the answer. Next one, it is a very simple one. Everyone knows that 1 degree is always greater than 1. So naturally sine of 1 degree is also always greater than sine 1, which is going to be A is the answer. That's a pretty trivial factor. Next one, we have radian measure corresponding to 125 degree 30 minutes. Everyone knows that 180 degree equal to pi radians. So here we have to convert degree to radian measure by these rules, and you people know that 1 degree equal to 60 minutes and 1 minute equal to 60 seconds. So when you apply this property, we get the answer 251/360 pi is the answer by using this identity. Okay, you should evaluate it and get onto the answer. Next one, we make 270 revolutions in 1 minute. So 1 minute means 60 seconds, 270 revolutions. So 1 seconds 270 by 60 revolutions, which will be equal to 0, 27/6 means you have to value 27/6, which when you multiply by 3 it will be 9/2 revolutions per second. Now see how much radians it turn in 1 second. So when you take 1 revolution, it will be 2 pi.
When you get 9 by 2 revolutions, it will be 9 by 2 into 2 pi, which is equal to 9 pi is the answer, which is going to be equal to D. So please make a note on this one. This is a very important question in all entrance paper. Okay. So here third quadrant comes here, and they are saying that cos theta equal to minus 1 by 2. Draw a diagram. Cos theta, here it is minus 1, 2. So by Pythagoras theorem, this will be root 3. Therefore tan theta will be equal to, tan theta is opposite side by adjacent side, so it will be root 3 by 1. And since in third quadrant A, S, T, C, tan is positive here, so tan theta equal to root 3. The choice is going to be equal to D. Next question answer is a fun question. You just remember, last term you remember, tan 89. Tan 89 can be expressed as tan 90 minus 1. What is tan 90 minus 1? Cot 1. Cot 1 is nothing but 1 by tan 1. It cancels with the first tan 1. So these two gets cancelled. Similarly, tan 2 gets cancelled with the tan 88. Everything gets cancelled. What there remains will be only tan 45, and tan 45 is nothing but 1. The choice is going to be equal to by A choice. So my dear friends, please listen. Sin theta equal to sin 15 plus sin 75. This is the form sin C plus sin D. 2 sin C plus D. 15 plus 45, 60. 60 by 2, 30. Cos C minus D by 2. 15 minus 45. Minus 30 by 2. That is sin theta equal to 2 into sin 30 is 1 by 2 into cos minus 30 is cos 15. That will be equal to cos 15. 15 can be expressed as cos 90 minus 75. We have studied in 10th standard, cos 90 minus theta is sin theta. So sin theta equal to sin 75. Therefore theta equal to 75, given by choice C. So sin theta is going to be x by y. Just draw a diagram. Sin theta is x. This is y. So naturally this will be a root of y square minus x square. Tan theta will be equal to x by root of y square minus x square, which is given by choice C is the answer to that particular question. So x square tan A minus B is tan A minus tan B by 1 plus tan A tan B. That is x square into tan A x plus 1 minus tan B x minus 1 by 1 plus x plus 1 into x minus 1. And you open the bracket, x square into 2 by x square gets cancelled. 2 is the answer, is going to be by choice D. Tan 105, it is just now we studied tan A minus B. This is tan 105 is nothing but tan 45 plus 60. Apply the formula of tan A plus B, which is going to be equal to tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B. The choice is given by B is the answer. Okay. So next question is something we have to do. It's very important question also. So A plus B equal to 45. So B equal to 45 minus A. So tan B is nothing but tan 45 minus A. As we did earlier, apply the formula of tan A minus B. You are getting 1 minus tan A by 1 plus tan A. When you add 1 on both sides, you are getting 1 plus tan B equal to 1 plus 1 minus tan A by 1 plus tan A. You take the LCM, and after taking the LCM, if you bring this to the other side, 1 plus tan A into 1 plus tan B will be equal to 2 is the answer, given by choice B. 35, you people know the known values. They are 30 degree, 45 degree, 60 degree. Just compute the values of sin 45, cos 60, etc. and substitute there, you will get the value of xs2, which is given by choice A. Right now we studied the earlier questions. In question number earlier, tan A plus B we studied, tan A minus B we studied. We are using the formula for 2-3 problems. You just apply the formula of tan A plus B and tan A minus B directly, and you people know that tan pi by 4 is equal to 1. When you apply the property at the end, you will get a 2 by cos x, which is nothing but 2 cos x, which is given by choice A is the answer.
they are given that sin theta plus cos theta equal to 0. Sin theta plus cos theta equal to 0 means sin theta equal to minus cos theta, or otherwise tan theta equal to minus 1. We apply tan theta equal to minus 1 here, here, plus 1 minus 1 cancels, plus 1 minus 1 cancels. The answer is going to be 0 is the answer. All the choices are correct only because in the first quadrant and fourth quadrant sign decreases. It's a simple curve for both the sine, cosine and tangent. These are some of the facts you should know, and all the statements given there are true. So we can say conclude that 34 that question number all the questions are true, which is given by choice A. Next you got again an application of tan A plus B into tan A plus A, tan A minus B, etc. But how we introduce that concept here means, listen here, 2A can be expressed as A plus B plus A minus B. Therefore tan 2A means tan of A plus B plus A minus B. Now apply the formula of tan x plus y, tan A plus B plus tan A minus B whole divided by 1 minus tan A plus B into tan A minus B. You will get 1 plus 1 by 7 by 1 minus 1 by 7, which is 8 by 7 by 6 by 7, or otherwise 8 by 6, or otherwise 4 by 3, which is given by choice B. It's a last question. The angle between minute hand and hour hand when the time is 7:20. We just draw the diagram when it is 7:20. We know that it is 6, 7, 3, 4. When it is 8, when it is 7:20, it will be like this. You take 12 as to be a similar line, find the angle between this and then the angle between this. The difference will be the angle between this, and that is given, which is people know normally 100 degrees is the answer to that one. Thus we finished the discussion of trigonometry. Trigonometry is a very vast topic. Again we will be meeting with more questions on trigonometry, and what all things that we discussed, hope you understood. Again watch the video, and I'm sure that you people can do all these questions. Okay, thank you. We meet again.